Madam Gracious Kanzieni from Educare, Tanzania. Warmly welcome in our best media Educare TZ, so as you can proceed with our A-level tutorials. My student, here we have our chemistry subject and our class level is Form 5. We are discussing the inorganic chemistry and we are in the second subtopic, which is all about the selected compound of metals. Selected compound of metals. So my student, kwenye selected compound of metal tulisema kwamba tuna zile concept mbalimbali ambazo tunatakiwa tuzifanyie coverage. Ina maana tunaangalia zile compound of metals. That's why umeona kwamba topic yetu inasema selected compounds of metal. Tumeona sasa kuhusiana na the metal oxide, but also tumeona kuhusiana na metal hydroxide. So now we are shifting in another selected compound of metal, which is known as metal carbonates and hydrogen carbonates. The metal carbonate and the hydrogen carbonate, metal hydrogen carbonate. So my student, tunapozungumzia this carbonate tunaongelea kitu gani? Lakini pia tunapozungumzia the hydrogen carbonate compound, what are we talking about? So hapa ndio sehemu ambayo tunatoka tuone hizo concept, lakini pia the same katika kila section ambayo tunaweza kudiscuss lazima tujue kwamba ni vitu gani ambavyo tunatakiwa tuvifanyie coverage. Ni vitu gani ambavyo tunatakiwa tuvifanyie coverage. Sasa kwa vile tuna discuss kuhusiana na the compound of metals, lazima cha kwanza tutaangalia kuhusiana na hiyo concept ya compound of metal yenyewe. For instance here tunaona kuhusiana na the concept of the carbonates but also the hydrogen carbonate. Lakini pia baada ya hapo lazima tuangalie classes. Lazima tuangalie classes za hizo carbonate compound. Lakini lazima tuangalie issue of chemical properties. Lazima tuangalie zile properties ambapo tunaangalia ile ability of the reaction of those carbonate and hydrogen carbonate compound with other element, with other compound and so forth. Lakini cha mwisho kabisa lazima tuangalie the uses of that compound of metals. Kwa hiyo lazima tuone matumizi ya hii carbonates and the hydrogen carbonate compound. Okay, let us start to discuss the concept here. Anasema kwamba a carbonate is a salt of carbonic acid. Is a salt of carbonic acid. Kwamba hapa utaona kwamba tuna metal carbonates and hydrogen carbonate. Ndio maana hivi tunavidiscuss kwa pamoja kwa sababu tuna the main compound ambayo ni carbonate. Sasa tunapozungumzia carbonate ni kitu gani? Anasema kwamba carbonate is a salt. Na hii salt anasema kwamba nature yake ni carbonic acid. When we talk about carbonic acid, we are talking about the weak acid. The weak acid ambayo ni H2CO3, which is a polatomic ion called carbonate ion. Sasa hii weak acid ambayo ni carbonic acid ambayo inatupa nature ya carbonate compound, anasema kwamba it is a polatomic. Why polatomic? Ina maana kuna ile polymers. Kuna zile polymers, ina maana ina involve ile combination of particles or molecules to form a large compound. That's why unaona kwamba ni polatomic ion. It is polatomic ion ambayo sasa hii polatomic ion inajulikana kama carbonate ion. Ndio maana unaona kwamba compound yoyote ya carbonate ikidissociate, we expect to form the carbonate ion kama ilivyo. That's why tunaenda kuita inaitwa polatomic. The polatomic ion ambayo sasa carbonate ion ndio hii hapa, CO3 power -2. This is carbonate ion. So I hope now umepata picha tunapozungumzia carbonate. Tunapozungumzia carbonate, cha kwanza ujue kwamba carbonate ni salt. Lakini salt ina exist katika nature gani? Ni carbonic acid ambayo ni weak acid ambayo inakuwa ni polatomic ion ambayo inaitwa ni carbonate ion. This one, the carbonate ion. Okay, so now how about hydrogen carbonate? Kumbuka tunaongelea vitu viwili kwa wakati mmoja. Tuna metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Sasa tumeona nature ya carbonate, but also how about the hydrogen carbonate? So here is the point of the view. Anasema kwamba hydrogen carbonate ambayo sometime is known as bicarbonate. Kwa hiyo ukikutana the word bicarbonate, moja kwa moja unajua kwamba this is what? Hydrogen carbonate. Anasema kwamba is an intermediate form in the deproportionation of carbonic acid
tunapoongelea deprotonation ina maana tunaangalia ile D means that remove. Sasa hapa tuna proton. Ina maana protonation ni kile kitendo ambacho there is a remove of what? Of this proton. That's why anasema kwamba this hydrogen carbonate ambayo ni bicarbonate is an intermediate form in the deprotonation of the carbonic acid. Sasa hii carbonic acid ambayo ni weak acid inaweza kufanywa nini? Deprotonation. Ina maana kuna remove of the proton. That's why tunasema deprotonation. Sasa ile nation ambayo tumemalizia hapa ina maana hiki ni kitendo ambacho kinatokea cha kufanyaje? Cha kufanya removing of this proton. Kwa hiyo kunakuwa na deprotonation of the carbonic acid which having a pole atomic ion with the chemical formula HCO3 and this ion. Sasa tutakuja kuona kwamba ile pole atomic ion ambayo tumesema ni carbonate ion, tumeona kwamba yenyewe ilikuwa ni CO3 -2, lakini hii utaona ni tofauti. Hii hapa ni HCO3 afu kuna -1, this negative ion. That's why tunasema kwamba kuna deprotonation imetake place. The deprotonation imetake place kwenye nini? Kwenye carbonic ion au kwenye carbonic acid ambayo ilikuwa na ile pole atomic ion. Therefore it gives the chemical formula with the HCO3 ion. So now that is all about the carbonates, but also about the hydrogen carbonate. I hope that is clear for you. Okay, so now let us start to talk about the metal carbonate. Sasa tumeshaangalia carbonate ni kitu gani, lakini pia tumeshaangalia tunapozungumzia hydrogen carbonate we are talking about what. So now we have to start looking the metal carbonate, kwa sababu tunapozungumzia metal carbonate ina maana tayari tumepata kitu kingine, na tunapoongelea metal hydrogen carbonate tumepata nini? Kitu kingine. So simply here let us see about the metal carbonates and the metal hydrogen carbonate. Anasema kwamba the metal carbonates and the hydrogen carbonates are derived from carbonic acids. Kwamba tunapokuja kuangalia metal carbonate and metal hydrogen carbonate anasema kwamba are derived, ina maana zinatokana na nini? Na hii carbonic acids. Carbonic acids. Anasema kwamba carbonic acid is a dibasic. It is a dibasic compound with two replaceable hydrogen atom in its molecule. Tunapoongelea dibasic maana yake kwamba kwenye hiyo compound maana yake kwamba kuna nini? Kuna two hydrogen. That's why anasema kwamba a carbonic acid is a dibasic compound ambapo within it there is a two replaceable hydrogen atom in its molecule. Kwamba kwenye molecule yake we can replace the two hydrogen at once. So here you can see the sample of this. Remember we are talking about the metal carbonate and the hydrogen carbonate. So simply these are the two reactions which demonstrate this concept, concept of metal hydroxide and the concept of metal hydrogen carbonate. For instance, let us start with the first reaction here. Sasa kwenye hii reaction yetu tumeambiwa kwamba hizi compound it is derived, zinatokea wapi? Kwenye carbonic acids. Sasa we have this carbonic acid H2CO3. This is carbonic acid. This is the carbonic acid. And you see here in this carbonic acid there is a two hydrogen. Maana kwamba we have to replace these two hydrogen. That's why anasema this carbonic acid it is made up of the two replaceable hydrogen atom kwenye molecule yake. Kwa hiyo sasa hii carbonic acid sasa hapa ina undergo reaction ambapo tuna forward reaction and backward reaction. Maana hizi product zinaweza zikacombine again kwenda kutengeneza hii compound tena. So here it's dissociate, as you see. Hii dibasic ina dissociate. Maana kwamba kidissociate we expect to get this hydrogen carbonate ion, as you see here, HCO3 ion plus the hydrogen ion. If you can remember, wakati tunaangalia preparation of this tuliona kwamba kuna ile deprotonations, ina maana kuna remove of the what?
of the proton. As you see here, hydrogen ion imekuwa removed. Kwa hiyo hapa remove hydrogen, maana zilikuwa ni mbili. Sasa zilivyokuwa mbili, tumekuja remove nini? Remove moja, remove ile hydrogen. Sasa hydrogen ni positive, that way we are talking about the proton. Kwa hiyo ndio hii deprotonation imetake place, ambapo remove this hydrogen ion, lakini tumebakiwa na hydrogen carbonate ion ambayo ni hii hapa. So this is the first reaction. So now how about the carbonate? Kwa hiyo utakuja kuona kwamba we have the same dibasic compound ambayo ni carbonic acid, H2CO3. This is aqueous. The same reaction in undergo this backward and forward, forward and backward reaction. Therefore we're going to get this the carbonate ion. But there is a deprotonation, ambapo hapa tutakuwa remove 2 hydrogen ion at once. Tutakuwa remove huyu hydrogen ion wawili. That's why unaona hapa kuna mbili, ila hapa kuna moja. So here is about the formation of the carbonate ion. So my student, I hope that is clear for you. Kwa hiyo utakapokuwa una demonstrate the concept now of the metal carbonate and the metal hydrogen carbonate, this is what you can talk about. Na hizi ndio reaction zako ambazo zinaweza zikakusaidia kudemonstrate hiyo process. So as you see here, tuna metal hydrogen carbonate, lakini hapa utaona kwamba tuna carbonate ion. So that is all about. So my student, let us wind here as our first session, and stay tuned so you can proceed with the second part of our discussion. Thank you.